Là, faut être droit sur la route, là. Bon fichier là de minuit qui nous dit c'est pas si mal à la côte. Est-ce qu'on suit le mouvement ou qu'est-ce qui peut nous faire décider là? C'est pas évident. Tension J3 basse. 10 secondes avant de rouler. Allez, c'est parti. Retiens un peu, Moji. Retiens un peu. Ok. So let's go. Sans regret? Oh, c'est bien cette main. Je suis content. Ah, c'est toujours comme ça là, si on rigole après. C'est vrai que c'est un peu comme du gamble. Là, t'es tout excité, après, après tu sors comme un con quoi. Oh le black. Tu mises tout sur le rouge et puis à la fin bah, tu ressors. It's like gambling. Yeah. Now I'm so excited, then depends. You got to do what you won't regret. What? You have to do what you don't regret. Yeah, true. So Yeah. think forwards. Yeah. Ok Bosso, on fait marcher quoi. Hein, donc là c'est du prêt, du vrai prêt. So, closer. Il fait un petit décalage non pour Il y a rester un à la petit presse. décalage possible dans 2 heures. Consigne, on est un peu bas quand même, non? 60. Non, on peut retrouver un peu de presse hein, quand même. 12 nœuds. 12? Ah oui. Ouais, on va rechoper un peu de vent dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Okay, and the big question is the last pasta. When we, I mean, because I have two philosophy about that. Or we do it like now because we are gambling, blah blah blah. No. Or Later. yeah, later. You are Later on Formica. because I mean if we yeah. Je suis sûr que les autres ils se demandent ce qu'on est en train de Ah, faire c'est parce que l'AMA c'est un fichier qu'on n'utilise jamais quoi. Pas souvent quoi. Ah si sur la middle C on n'utilise pas. Ouais. Il est pas tout le temps juste mais comme tous les fichiers météo depuis le début de la leg hein. Bon bah à la vie à la mort quoi. Hein? À la vie à la mort quoi.
Okay. Cut off. Cut off. I'm just going to put it around my hand. Zero points for style. Yeah, I like that, it's not bad. Not choix stratégique. Senti? Lo senti? Profumo di Calabria? Senti, a volte la meteo è così, un po' bisogna crederci, non è che poi bisogna spiegare tutto, cioè, un po' come la religione, cioè, appunto, tu ci credi o no? Non è che puoi andare a uno e dire ma tu perché ci credi? Cioè, dai. Golfo di Schillaci, c'è vento, noi ci andiamo, cioè, ci hanno detto così. Okay. Yeah, on that. This morning we gambling at the waypoint. Yeah, this morning we did a gamble in the last waypoint of the race because we were third position, very near with Arkea, and the scenario was doing a lot of upwind, light wind. And then the problem of this route were that after going north, it doesn't seem easy to cross and go back to the Italian coast to find some thermal wind tomorrow morning. So we decided that we go to Italy now. So we continue on this tack starboard, and then now we find some southwest wind that is coming from Golfo di Schillaci, and in some minutes, hopefully, Golfo di Schillaci is very known for its very strong wind, especially at night. So we will have some wind coming from the Golfo di Schillaci, and then we will able, hopefully, to find Santa Maria di Leuca tomorrow morning. So to wait there the thermal winds of the afternoon. And yeah, the gamble is that thanks to Golfo di Schillaci and this kind of wind, we can reach the south of Puglia before the group, before the other group. But we will see. It's very close. We have fun to do some gamble like this.
It's hard when you don't have wind. Now we have wind, so we are excited. But we will see. They have also some wind, but we will see what happens. Bah, ici c'est impossible à savoir parce qu'il n'y a pas de marque.